سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. با چنل آموزش زبان انگلیسی از 0 تا 100 در خدمتتون هستم. این چنل بیشترین هدفش تا زمان تموم شدن 504 لغات ضروری انگلیسی روی این کتاب هستش. در واقع 504 لغات انگلیسی رو شما میتونید با استفاده از فیلم و تلفظهای صحیح یاد بگیرید. خودتون هم میتونید اگر بخواید برین اون کتاب رو تهیه کنید، با این باید دقت بکنید که آیا میتونید تلفظ صحیحش رو ادا بکنید یا نه، و یا میتونید ازش استفاده بکنید و حوصلتون میکشه که بخونیدش یا نه، و برای خوندنش باید خیلی زمان بیشتری از اون چیزی که برای دیدن این فیلم ها میذارید رو بذارید. بنابراین با دیدن فیلم های این چنل میتونید 504 لغات ضروری انگلیسی رو به صورتهای متفاوتی یاد بگیرید. بنابراین اگر تا این زمان این چنل رو ساب نکردین حتما ساب کنید، زنگوله رو بزنید تا زمانی که براتون فیلم های جدید آپلود میکنم ازش مطلع بشید. یه مقداری برنامه زمانی این که هر روز فیلم بذاریم یا یک روز در میون فیلم بذاریم داره تغییر میکنه. بنابراین زنگوله رو بزنید که وقتی براتون فیلم آپلود کردم ازش مطلع بشید و اون فیلم رو از دست ندید. خب بریم که فیلم جدیدمون رو با هم دیگه ببینیم. journalist, 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 journalist. I want to be a journalist. Benedict is our finest journalist in Kigali, an expert on the subject. Well, she's a journalist. Famine, 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 famine. Or famine. There will be 7 years of famine, my lord. Okay, who can tell me what famine is? Okay, who can tell me what famine is? Okay, who can tell me what famine is? If thou speakst false, upon the next tree shalt thou hang alive till famine cling thee. Since the time of the Great Famine, they'd come. Revive, 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 revive. Will endure as it has endured, will revive and will prosper. It took Walt Higgins at the hotel nearly half an hour to revive Verena. I fall over, she revives me. Commence, 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 commence. All will commence in 2 minutes. You may commence. Police call will commence in 2 minutes. You may commence. You may commence. You may commence. We will commence with forming companies. Observant, 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 observant. Obsessed with him, just very observant. Especially observant? I'm not obsessed with him, just very observant. He loved me very much, but he was not very observant. Especially observant? He loved me very much, but he was not very observant. Especially Identify, 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 identify. We have you on our screen now. Please identify. We have you on our screen now. Please identify. Can you identify yourself? Not now. Maybe later. I can identify him.
migrate, 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 migrate. Flocks or majestic V's, she flies alone. While other species migrate in aerodynamic flocks or majestic V's, she flies alone. Wolves migrate. The problem is now they're starting to migrate. Vessel, 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 vessel. And spared my life for one reason. In my time, where I come from, this is a simple mining vessel. In my time, where I come from, this is a simple mining vessel. Then ask Captain Nero, what gives him the right to attack a Federation vessel? Persist, 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 persist. I would stake my reputation. Very. I would stake my reputation. He is as sane as I am. So why does he persist in such a story? Very. I would stake my reputation. He is as sane as I am. So why does he persist in such a story? I could have you beheaded, yet you persist. Why? But you don't know why. Since you persist in dying, I will. Hazy, 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 hazy. I get hazy is where the cleaning woman shows up the following morning and finds your wife in bed with her lover riddled with .38 caliber bullets. I can understand if his history is a little hazy. Hazy sunshine through Wednesday. I can understand if his history is a little hazy. Gleam, 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 gleam. It's the one with the gleam of intelligence. It's the one with the gleam of intelligence. It's the one with the gleam of intelligence. That what's selling these days has the juicy gleam, the bloody smell of truth. Well, let's just say, well before that overrated Sphinx would become a gleam in the eyes of its primitive. Editor, 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 editor. Said he's the first Jewish editor of the Globe. Said he's the first Jewish editor of the Globe. How's that new editor working out? The new editor arrives on Monday. خیلی ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو من رو همراهی کردید. اگر تمام لغات رو یاد نگرفتید دوباره برید و فیلم رو از اول نگاه بکنید و با فیلم ها تکرار بکنید. لغات رو انقدر تکرار بکنید تا ملکه ذهنتون بشه. اگر هنوز ساب نکردید حتما ساب کنید، لایک و کامنت یادتون نره و زنگوله رو بزنید تا هر وقت براتون فیلم جدید آپلود کردم ازش مطلع بشید. تا ویدیوی بعدیمون و روز دیگه، خداحافظ.